Good day, greetings students. I am very happy to meet you all again in grade 12 business studies. We are discussing about financial management, the 9th chapter. So I have to tell you that there are no deleted portions in this chapter. In chapter number 9 and 10, we don't have any deleted portion. So you have to go through, you have to be thorough with all the points discussed in chapter 9 and 10. So what is chapter 9 is it is about financial management. So ஒரு business நடத்தணும் அப்படினா அதுக்கு money தேவை. அந்த மணிக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்றோம்? business finance ன்னு சொல்றோம். The money that is used to carry out business is called as business finance. So இந்த finance எதுக்காக வேணா இருக்கலாம், for investment, for paying back, for day to day expenses, for anything it can be. Anything that is used, any money that is used for running the business is called as business finance. The success of a company depends on its finance. So finance is a very rare resource. அதை நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா the success of the firm is a big question mark. That is why we have a separate management called financial management, which aims at, what did we discuss in the previous session? That it aims at reducing the cost of procuring the sources of finance and the cost of funds. It keeps the risk under control and it makes sure that the funds are used whenever required. There is available funds. எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ தேவைப்படுற அளவுக்கு funds இருக்கு. அதே சமயம் no funds are left idle. சும்மா பீரோவில் பூட்டி வைக்கிற மாதிரி பணம் இல்லை. Everything is in the flow or everything is used effectively. Should be ensured by whom? Should be ensured by financial management. Fine. So in the previous session we have discussed the meaning of financial management and we have also discussed a few examples of how financial statements, okay, the items on financial statements can decide the financial health of the organization. So financial statement la irukra ovvoru debito credito financial health sollum. அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்தை பற்றி சொல்கிற அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் வர ஐட்டம்ஸ் யாரோட டிசிஷனாக இருக்கணும்? ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட டிசிஷனாக இருக்கணும். Fine. So what might be the objectives of financial management அப்படின்னா the basic objective of financial management is wealth maximization. What is its primary objective? Primary objective is what? It is to maximize the value of the shares of the company. நம்மள company எது represent பண்ணோம்? இந்த shares தான் represent பண்ணோம். So when the value of shares is increased means the company is in a good position. எப்போ ஒரு thingோட வேல்யூவோ ஒரு ப்ரைஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்கப்போ, அந்த பிராண்டுக்கு ஒரு நல்ல நேம் இருக்கப்போ, ஒரு குட் குவாலிட்டி இருக்கிறப்போ, ப்ரைஸ் எவ்வளவா இருந்தாலும் people will want to buy the product. Similarly, okay, when the financial management or when the value of the company is highly appreciated, makkalku people like the company means they do not think twice for investing in it. Let it be in forms of shares or let it be buying the particular product. என்னவா இருந்தாலும் they need what? The value. Okay, so it increases to maximize the monetary value of the shares. In short, it is called as wealth maximization. Okay, so we need to concentrate on the returns that we need to pay for the shareholders. So shareholders க்கு நம்ம கொடுக்கிற returns முக்கியம். நம்ம shareholders நம்ம value பண்ணணும். அப்படிங்கறப்போ என்ன பண்ண ஆகணும்? We need to increase the value of the
shares. The market price of a company's share is very, very important. Okay, a company funds belong to the shareholders, and the manner in which they are invested and the return earned by them determines their market value and price. Okay, the manner in which the company funds are invested decides its market price. So ஒரு ஷேரோட market price எதை வச்சு சொல்ல முடியும்? It is based on the way the funds are invested. நல்ல விஷயத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, கெட்ட விஷயத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். So maximization of the market value of equity shares is important. Okay, if the market price of equity share increases, the benefit from a decision exceeds the cost involved. So நமக்கு revenue more than cost கிடைக்கும். If the market price of those equity shares, since it's all about company, we are going to talk about shares and shareholders. Shares, the revenue will exceed its cost for sure. Okay, that means it's a profitable situation, yeah? So what are you concentrating at? You're concentrating at the wealth maximization objective. Fine. The financial decisions aim at ensuring that each decision is efficient and adds some value. The value additions tend to increase the market price of shares. Therefore, those financial decisions are taken with ultimately prove gainful from the point of view of the shareholders. So, the shareholders will gain, dividends avungalukku increase agum. The objective of financial management enna? To maximize the current price of the equity share. These points are all actually interrelated, interlinked. To do what? To maximize the current market price of the equity shares. Okay, it will definitely ensure maximizing the wealth of its shareholders. To maximize the wealth in form of dividends of the shareholders.
Fine. So when a decision is taken about investment, the aim of financial management is to ensure that benefits from the investment exceeds the cost involved. Okay, so the aim of financial management should the aim of financial management is to ensure that the benefits exceeds the cost of investment. அது தாண்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த financial management நல்லா work பண்ணுது. The decisions made by them is effective will be understood. Okay, so all financial decisions mainly involves value addition. So என்ன financial decision இருந்தாலும் it talks about value addition. ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ, மார்க்கெட் வேல்யூ should have been increased is what we are telling. So decision making is effective if out of the various available alternatives the best is selected. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி identifying the various sources of capital and then you compare the cost of it, cost of each source of capital, so that you can understand which is the most feasible method. As I always say, what is best for me might not be best for you. It might be a different decision, isn't it? So based on what we get, what we find best, what will suit us should be our financial management decision. So financial management oda primary objective enna appadina wealth maximization. nammaloda shareholders adhaadu நம்ம கம்பெனியோட ஓனர்ஸ்க்கு ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். So how would it happen? Only when the market price of the equity shares increases. நம்ம equity shares oda market price increase ஆகறப்போ என்ன ஆகும்? Obviously we will understand it. What? We will get to know our market position clearly. நம்ம கம்பெனியோட market position ரொம்ப clear-ஆ இருக்கும். Okay, that is what we have discussed in this objectives of financial management. So all the financial decisions should be made with a promise that it adds to the value addition கண்டிப்பாக அங்கே இருக்குங்கிற அந்த ஒரு தாட், அந்த ஒரு பேஸ் தாட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட financial management decisions will be effective. So talking about the decisions made by financial management, we are going to discuss about financial decisions. So financial management decisions are very important நம்ம பார்த்தோம். So financial management has to deal with three important kinds of decisions taken related to finance. So finance சம்பந்தமா ஒரு கம்பெனி எடுக்கிற மூணு முக்கியமான decisions என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். And how do they involve, how do they influence the wealth maximization aspect. So நம்ம இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? The basic objective, the primary objective of financial management is wealth maximization. நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதை விட அதிகமான ரிட்டர்ன், அதே மாதிரி நம்ம ஆர்கனைசேஷன் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அது என்ன எப்படி இருக்கணும்? The benefits from these investment should exceed, எப்படி இருக்கணும்? It should exceed the
cost involved. Okay, so if you take that into account, it is very simple to understand. So we are going to discuss about those financial who is concerned with taking these financial decisions. The financial management is concerned with taking these three major decisions. So financial officer, the CFO, the chief financial officer of any organization, is responsible to take these three decisions. So நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற finance நம்ம என்ன மாதிரி spend பண்ண போறோம், how are we going to make it useful? Okay, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி it should be optimized procurement நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, optimal procurement. So இந்த த்ரீ டெசிஷன்ஸில் எதை நான் டிசைட் பண்ணணும்? Okay, so in a financial context it means the selection of best financing alternative or best investment alternative. So three broad decisions are discussed under the topic financial decisions. One, first one is called your investment. What is the first one called? Investment decision. The next one is called as financing decision. The third one is called the dividend decision. So what first is financial decision? FM, the financial management, should choose the best alternative means decision. The FM, financial management, should choose the best alternative or decision out of these three financial decisions. So as the name says, first thing is an investment decision. Investment decision na நம்ம என்ன சொல்றோம்? Thing that is concerned with your investment. நம்ம investment எதை பண்ண போறோம்? Are we going to do it in a short term or is it going to be a long term investment? அதனால நமக்கு கிடைக்க போறது என்ன? சரி, short term or long term? I have chosen one. அதுலயும் what I have to choose? எது rate of interest ஜாஸ்தி? I have certain factors to determine or to decide about my investment. நான் அதை discuss பண்ணோம். Then talking about financing decision. So இப்போ என் கம்பெனிக்கு நான் finance raise பண்ணணும் அப்படின்னா how will I raise my finance is your financing decision. So நம்ம loan வாங்க போகிறோமா, இல்லை என்னோட personal asset நான் யூஸ் பண்ண போகிறேனா, இல்லை am I going to raise the equity shares, மறுபடியும் நான் shares issue பண்ண போகிறேனா, that will be my financing decision. And finally your dividend decision. So இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை நான் எப்படி டிவிடெண்டாக டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும்? டிவிடெண்ட் மீன்ஸ் வாட்? த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நம்ம கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற பணத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு ரிட்டர்ன் அமௌண்ட், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரியான ஒரு அமௌண்ட்டு தான் நம்ம டிவிடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ டிவிடெண்ட் நான் எவ்வளோ பே பண்ணணும், எப்படி பே பண்ணணும்,
எல்லாத்தையும் பே பண்ணணுமா இல்லை நான் எதையா ரீட்டைன் பண்ணணுமா? ஸோ ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் decisions are called as dividend decisions. Okay, so I have to be very careful about these three decisions. Out of these three decisions we will be discussing investment decision today. So investment decision la நம்ம என்ன சொல்றோம்? How your firm's resources can be used. So we have to choose where to invest the resources so that they are able to earn the highest possible return. So investment decision na enna? It is how the firm's funds are invested in different assets. How and where the firm's funds are invested. எதுக்காக எதுக்கு இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா to earn what? To earn higher returns. நான் அதிகமாக earn பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எந்த அசட்டில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன். It can be a long term decision, a long term investment, or short term investment. So என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கலாம்? It can be long term or it can be short term investment. Long term investment நான் எது சொல்கிறேன்? I am going to use it for a longer time. Okay, usually fixed assets or machineries or வாங்குறப்போ I will think about using it for a long time. நான் ஒரே நாளுக்காக எதுவும் வாங்க போகிறதில்ல. Okay, so such investments are called as long term investment. These are also called as capital budgeting decision. Yeah, because these are mostly fixed assets, so they will add up to the capitals. Long term decision நம்ம எப்படி சொல்றோம்? Capital budgeting decision. So in the investment oda effect evlo naal irukka podu, it is going to be for a long term. These decisions are very crucial. Ena நம்ம பணம் அதுல போயிடுச்சுன்னா you cannot take it back immediately, you cannot materialize your money immediately. So it is a very crucial decision that has to be taken. So எதை வச்சு இதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா the size of assets, profitability and competitiveness are all affected by capital budgeting decision. So இப்போ நான் capital budgeting ஒரு asset வாங்கணும் அப்படின்னா the size of assets increase. இதுவே நான் வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எய்ம் பண்ணி போகிறேன் அப்படின்னா ஐ நீட் டு டூ சர்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுக்காக நான் பண்ணுற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ப்ராஃபிட் என்னால் உடனே ரியலைஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் தீஸ் இன்வால்வ் ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். What do we mean by short term? What do we mean by short term investment அப்படின்னா it is also called working capital decisions. Working the liquid resources இல்லையா? Working capital decisions. As we have discussed in the objectives, what is the cash limit that we are going to hold? What is the inventory? Are we going to have enough data? So day to day activities affect பண்ண போகிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே நான் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறேன்.
Fine. Efficient cash management, inventory management and receivables management are essential ingredients of sound working capital management. So working capital எனக்கு நல்லா இருக்கணும்னா what I have to manage? I have to manage my cash management. I have to do my cash management, cash receivables management, and my inventory management should be kept in check for ensuring that my short term investment is profitable. So na investment decision eppadi pirikira, it can be long term or short term. Long term investment decisions are called as capital budgeting decision. Appadina it is going to affect the capital and the investment is going to be there with us for a long term, whereas short term investment is called as working capital decision. Idhila vandu I am going to talk about the cash management, receivables management and inventory management. If these three are maintained properly, then of course the organization also will have an effective short term investment decision. Okay, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் என்னோட investment decision இருக்கும். Okay, now we are going to discuss about the capital budgeting decision. Why especially capital budgeting decision அப்படின்னா it involves huge amount and a bad decision made in capital budgeting can affect your organization's financial health. Fine. So அது வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம். அப்படிங்கிறப்போ what are the factors that you need to keep in your mind or take care of before making your capital budgeting decision? Factors affecting capital factors affecting capital budgeting decision. Okay, so what are the factors that are affecting? So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி you need to think about the sources of finance. You need to compare the cost involved in each source of finance and then you have to choose the best one. இல்லையா? Similarly, investment can be done in many things. So இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா there are many options. So I have to think about the cost, the return and everything in it. So நான் அந்த capital budgeting decision எப்படி எடுக்கிறேன்? Because these are not easily reversible. நான் ஒரு கார் வாங்கிட்டேன் பட் லேட்டர் ஆன் எனக்கு அது பிடிக்கலைன்னா it is not an easy job to just return it. இல்லையா? It is a huge asset. Huge money is involved. நான் பே பண்ண மணி எனக்கு திருப்பி கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. So all these point make the capital budgeting decision a very very important one. Understood? So what are the factors that involve the capital budgeting decision அப்படின்னா first thing cash flows of the project. நம்ம choose பண்ற project ஓட cash flow, what is the return that you go, sorry, the return you get from the project. Cash flow of the project. Okay, that is we need to generate some cash, value addition நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? So my shareholders should get enough returns, அதில் dividends நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா I need to take my cash flow statement properly. The second thing is the rate of
return. இப்போ நம்ம ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா what would be the rate of return, அதில் நான் எனக்கு கிடைக்கிற percentage எவ்வளோ, that I will think. And when I am buying a gold, it has a different value. Buying a gold ornament, அதுவே நான் வந்து அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா the value of the gold is different. resale value நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. so what do I get out of itங்கிறது தான் rate of return நம்ம பார்க்குறோம். okay, then the investment criteria involved, there are various things that you need to talk about, so that is called the investment cash flow எப்படி இருக்கு, rate of return எப்படி இருக்கு, what is the risk that is connected with this business, what are the various methodologies that I have to use to maximize the profit, இது எல்லாத்துக்கான decisions-யும் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம், there are certain techniques called as a capital budgeting techniques which can be used to identify the best capital budgeting decision, the overall performance of all these things. okay, so that is the end of our discussion about investment decisions. In the next session we will be discussing about financing decisions and dividend decisions in the same session. So if at all you have any doubts in whatever we have discussed so far, please feel free to reach me out and get your doubts clarified. Thank you and may all have a wonderful day today.